numerical examples on unit number 4, economic operation of power system. First question in this session, the heat rate of 100 megawatt fuel fired generator is 10 megakilocalorie per megawatt hour, 25% rating. Second is 9 megakilocalorie per megawatt hour, 40% rating. And third is 8 megakilocalorie megawatt hour at 100% rating. And cost of the fuel is rupees 2 per megakilocalorie. To find first subdivision, fuel cost at a 25%, 40%, 100% loading. So we have to estimate our fuel cost first. Second, what is the incremental cost of the particular system? And third one is fuel input rate using quadratic approximation to deliver 101 megawatt. So this is the information provided in the question. So we have three informations regarding your 100 megawatt fuel power generator. So based on the information, we have to find out the three subdivisions. First, we have to estimate what is the fuel cost at percentage of the ratings. That is 25% loading, 40% loading, 100% loading. So we know the general equation for energy input as well as input fuel cost. The energy input is nothing but FT, or otherwise it is PGI. The energy input in terms of generator. So this should be expressed as PGI into HI PGI. So this energy input may be expressed in general quadratic form as PI dash, PI dash, PGI plus AI dash, PGI square. So order is 2. Likewise, we have to write the above mentioned information. Second is input fuel cost. So input fuel cost is nothing but CI of PGI. So mathematically it is expressed as K times of Fi times of PGI. The quadratic form is CI BI PGI plus AI PGI square. And one more thing, heat rate. HT of PGT is nothing but CI dash by PGI plus BI dash plus AI dash PGI. The general equations for the above mentioned problem. So because the information is given in terms of this equation only. நம்ம வந்து இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு யூஸ்வலாக வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்மேட்லேயே கொடுத்துருவாங்க ப்ராப்ளம் in terms of equation கொடுத்துருவாங்க. But in this case, it is not provided as a form of equation. So we have to form the equation first and then solve the above mentioned things. So first we have to find out what is the heat rate. That is H1, H2, H3. Why am I saying H1, H2, H3? Because we having 3 types of variants. That is 10 megakilocalorie, 9 megakilocalorie, and 8 megakilocalorie. We have 3 different heat rates. So H1 of PG1 at a 25% rating. So this one should be nothing but CI dash. PGI is nothing but 25%. The rating is 25%. And VI dash we doesn't know. AI dash we doesn't know. PGI we know. PGI is nothing but 25. So equal to the energy consumed. 10 megakilocalorie. This is our equation number 1. Second one is H2 of PG2. So H2 of PG2 is nothing but it is 40% of the rating. So H2 of 40 equal to PA dash by 40. I am using this equation, heat rate equation. One of the equation is control. So CI dash by PGI equal to 40. PI தெரியாது, AI தெரியாது, PGI வந்து 40. So energy வந்து 9 megakilocalorie. So naming the equation as 2. And third equation is 3.
It is 100%. So H3 is 100% of the rating. So H3 of 100 equal to E dash by 100, A dash into 100 equal to 8. So we have three set of simultaneous equations. So what I'm trying to do is I just writing the equation in terms of matrix. So I know the input variables, I know the output variable. So we have the pattern of CA dash, BA dash, AA dash. Yeah, so that is my inputs. CA dash, BA dash, AA dash. Output is my heat rate, 1098 mega kilocalories. So based on the simultaneous equation, I can write my matrix. So 1 divided by 25, 0.04. BA dash to 1. AI dash to 25. That AI times of 25, yeah, or 25. அடுத்தது CI dash by 40, 1 by 40 வந்து 0.025. PI dash வந்து 1 times. அடுத்தது AI dash by 40. Question is recorded. Try to mute your microphones. Your mic mute பண்ணிடுப்பா.
சார் சவுண்ட் கேட்க மாட்டேங்குது சார். ஓகேவாமா வாய்ஸ் கேக்குதா? எஸ் சார் கேக்குது சார். ஓகே. சோஃபார் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25% ரேட்டிங்க்கு நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். 40% ரேட்டிங்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100% ரேட்டிங். ஸோ ஆல் எஃப் அண்ட் சி வேல்யூ are determined. Based on this, I have to find out my incremental cost, IC. So incremental cost is nothing but 2 times of df of PGI by dPGI. So இது நம்மளுக்கு தெரியும். இந்த df PGI by dPGI வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7.33. So 2 into 7.33 is 14.66 rupees per megawatt hour. Yeah. இது வந்து எனக்கு கிடைச்சது. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் யூசிங் குவாட்ராட்டிக் அப்ராக்சிமேஷன். அடுத்து வந்து எனக்கு 101 இருக்கும்போது என்ன வந்து வேல்யூ? ஸோ எனக்கு C of PGI which is equal to 2 of FPGI is nothing but 2 times of 66.66, 2 times of 7.33 PGI. Is the general equation for the quadratic approximation. சரியா? ஸோ இந்த பிஜிஐக்கு வந்து நான் வந்து 101 சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னுடைய rupees per hour வந்து பார்த்தீங்கன்னா 161. Things needed to solve this problem is you have to know about your Cramer's rule, standard Cramer's rule. Based on the Cramer's rules, we identified CA dash, PA dash, AA dash. We found AA dash as 0, PA constant value, and CA constant value. Substituted in my F and C. So 25% எனக்கு வேல்யூ கிடைச்சது, 40% வேல்யூ கிடைச்சது, அதே போல் 100க்கும் கிடைச்சது. இதை வச்சுக்கிட்டு I have to find the incremental cost IC. அதுவும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா குவாட்ராட்டிக் அப்ராக்சிமேஷன் 101க்கும் கேட்டிருக்காங்க. Determine the fuel input rate using the quadratic approximation to deliver 101 megawatt. நம்மளுக்கு யூஸ்வலாக கொடுத்தது வந்து 100 தான் கொடுத்துருக்காங்க. சப்போஸ் வந்து 101 டெலிவர் பண்ணிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஃபியூல் காஸ்ட் அப்படின்றது லாஸ்ட்ல கேட்டாங்க. அதுக்கும் நான் சால்வ் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வரணும். அப்புறம் செகண்ட், determine the economic generation schedules of 3 generating units in power system to meet the system load of 925 megawatt. The operating limit and cost function is given below. இந்த ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா லிமிட்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க, ஈக்குவேஷனும் கொடுத்தாங்க, டைரக்டாக சால்வ் பண்ண வேண்டியதுதான். ஸோ 3 operating limits for 3 different generatings given. This 25 megawatt to 450 megawatt for PG1. And second operating limit is 200 megawatt to 350 megawatt, and third one is 125 megawatt to 225 megawatt. So these are all the operating limits provided in the problem. Next one is cost function, F1 of PG1, F2 of PG2, F3 of PG3. So in terms of equation they mentioned 0.0045 PG1 square, 5.21 PG1 plus 580. அதான் நம்மளுக்கு அந்த ஃபார்மெட் CI, BI, AI dash BGI square அந்த ஜெனரல் ஃபார்முலா. F2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.056 PG2 square plus 4.5 PG2 plus 640. அதே போல் F3 PGF3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.079 PG3 square, 5.8 PG3 plus 820. சரியா? முதல்ல நம்ம என்ன செய்யணும்னா நம்மளுடைய லாம்டா கண்டுபிடிக்கணும். லாம்டான்றது ஐசி, இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட். இதுக்கு மேத்தமெட்டிக்கலாக நம்மளுக்கு என்ன டெரிவேஷனில் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம்னா பிடி பிளஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு 1 to n BA by 2AI whole divided by summation of I equal to 1 to 1 divided by 2AI. இங்கே வந்து நம்ம லிமிட் வந்து I equal to 1, எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3, ஏன்னா 3 ஜென்ரேட்டிங் யூனிட்ஸ், அதனால 3. ஸோ அப்போ சம்மேஷன் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்? B1 plus 2A1 from B2 plus 2A2 plus B3 plus 2A3. இது வந்து B1, B2, B3. First equation, second equation, third equation. So B1 by 2A1,
B1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5.2 கரெக்டா, A1 வந்து 0.05 அண்ட் டிமாண்ட் டோட்டல் டிமாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து 925 கொடுத்துருக்காங்க. So the power system to meet the system load of 925 megawatts. So it is scheduled in terms of demand. Demand தான் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. Keyword power system to meet the system load of 925. டைரக்டா டிமாண்ட்னும் தரலாம், இல்லை இது மேலே வேர்ஸும் தரலாம். ஓகேடா. ஸோ 925 plus 5.2 divided by 2 times of 0.045. அடுத்தது B2 by 2A2. So my B2 is 4.5. 2 into A1. A1 is 0.056. Plus B3 by 2A3. B3 is 5.8. And A3 is 0.078. So இது வந்து நியூமரேட்டருக்கு ஓகே. அடுத்தது டினாமினேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 divided by 2A1. ஏன்னா சம்மேஷன் வந்து I equal to 1 to n. 3 times 3 generating units. So 1 divided by 2 into 0.045 plus 1 divided by 2 into 0.056 plus 1 divided by 2 into 0.079. So while solving the complete values, the answer should be 8.6149. That is your lambda incremental cost. சரியா, சால்வ் பண்ணி பாரு, உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ப்ராசஸ். அந்த லாம்டா கண்டுபிடிக்கிறது தான் இனிஷியல் ப்ராசஸ். நீங்கள் இங்கேயே தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா உள்ள போடுறது மொத்தம் தப்பாயிடும். While solving your lambda, try to substitute the values very carefully in your calculator and use the signs. ப்ளஸ்னா ப்ளஸ், மைனஸ்னா மைனஸ். அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ரேட்டருக்கு இன்னொரு ஆப்ரேட்டருக்கும் நீங்கள் வந்து ஆப்ரேஷன் வருதுன்னா யூஸ் ப்ராக்கெட்ஸ். ப்ராக்கெட்ஸ் போடாமல் டைரெக்டாக போட்டு எனக்கு ஆன்சர் வரலன்னா வராது. ஸோ யூஸ் ப்ராக்கெட்ஸ் வேறவர் நெசசரி. சரியாடா. லாம்டா இஸ் 8.6149. அடுத்து செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த ஜென்ரேஷன்ஸ் யூசிங் யுவர் லாம்டா. ஸோ த ஜென்ரல் லாம்டா ஷுட் பி 8.6149 வந்து இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ இப்போ வந்து நான் அந்த வேரியஸ் லெவல்ஸ் ஆஃப் லாம்டா கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ DF1 PG1 by DPG1, then DF2 PG2 by DPG2, DF3 PG3 by DPG3. So this is nothing but lambda 1, lambda 2, lambda 3. So we have the general pattern. So 2 times of 0.0451. That is, you have to differentiate the term once. General equation இருக்குல்ல, ஒரு வாட்டி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறேன். F1 ஒரு வாட்டி டிஃபரன்ஷியேஷன், F2 ஒரு வாட்டி டிஃபரன்ஷியேஷன், F3 ஒரு வாட்டி டிஃபரன்ஷியேஷன். 3 ஈக்குவேஷனையும் தனித்தனியாக டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறது தான் அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் லாம்டாஸ். தட் இஸ் lambda 1, lambda 2 and lambda 3. அதுதான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 2 into 0.045 PG1 plus 5.2. அதே போல் 2 into 0.056 PG2 plus 4.5. lambda 3 வந்து 2 into 0.079 PG3 plus 5.8. ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த PG1 வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லாம்டால எழுதலாம். சரியா. 5 plus 5.1 நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போயிருக்கேன். அதே போல் 4.5 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு, 5.8 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. மற்ற டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து நியூமரேட்டரில் டினாமினேட்டரில் வந்துடுது. ஸோ PG1 இஸ் நத்திங் பட் lambda minus 5.2 divided by 2 into 0.045. அதே போல் PG2 வந்து lambda minus 4.5 divided by 2 into 0.056. PG3 வந்து lambda minus 5.8 divided by 2 into 0.07. So we know the value of lambda. Lambda is 8.6149 in all the power generation values. Substitute பண்ணிட்டீங்கன்னா உனக்கு வந்து முதல் PG1 வந்து 379.43 மெகாவாட்ஸ் வந்தது. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 367.401 மெகாவாட். அண்ட் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து தட் இஸ் PG3 இஸ் 178.158 மெகாவாட். சரியா. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்ட் வந்து 925 சொல்லியிருந்தாங்க. ஒரு சிஸ்டம் லோட் ஆஃப் 925 மெகாவாட்டு. இது எல்லாமே அதுக்குள்ளே தான் இருக்குது. கரெக்டா. PG1 379, PG2 367, அதே போல் PG3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 178. நீங்கள் மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கனாலுமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டோட்டல் மெகாவாட்டு கம்மியாக தான் வரும். இட்ஸ் லெஸ் தென் யுவர் டிமாண்ட். ஸோ த சொல்யூஷன் சாட்டிஸ்ஃபைடு I equal to 1 to n PGA.
the summation of all your power levels, which is almost equal to your 9.25 megawatt. But the generation schedules of unit is not within the limit. ரெண்டாவது மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து லிமிட்ஸ்ல இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. So we have to set your unit to the maximum. This PG2 is greater than PG2 max. So அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 350 செட் பண்ணணும் அப்படின்னா உனக்கு வந்து கரெக்டாக வரும்னு சொல்றாங்க. So in terms of 350 megawatt, lambda 2 is 2 into 0.056. Plus 350 plus 4.5. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8.42 greater than 8.6149. So the incremental cost unit is 2 less than lambda. So the limit 2 should be its maximum. The new demand should be 575 megawatt. PD minus PG2, 925 minus 350 is 575 megawatts. Now you have to share your loads, PG1, PG3, nothing but 575. So 1 and 3 using the equal incremental cost, it should be equal. Well, lambda 1 equal to lambda 3. So நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணணும். நமக்கு lambda 1 தெரியும், lambda 2 தெரியும். அப்போ PG1 PG3 வந்து 575 வருதுமா. So now I have to multiply the equation PG1 PG3 575 இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து 0.0518 மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் throughout the equation. Multiply பண்ணோம்னா 0.0158 PG1 plus 0.018 PG3 is equal to 9.085 கிடைக்குது. Now add 1 and 3. So நான் வந்து 1 and 3 add பண்ணேன் அப்படின்னா 0.0248 PG1 equal to 9.685 கிடைக்குது. சரியா? So இப்போ PG1 நமக்கு ஈஸி தான். 9.685 divided by 0.0248. So PG1 is 390.524 megawatt. சரியா? இப்போ PG3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து 575. That is total minus your PG1. So PG3 is 184.476 megawatt. And then lambda new, substitute in your lambda new. So 8.714. 747 is my new lambda. Based on this, you have to find out the operating limits for lambda 1, lambda 2, and lambda 3. So the lambda 1, lambda 2 is only changing 8.42 rupees per megawatt hour. And it shows that your lambda 2 is less than lambda new. We are fixing our PG2 as PG2 max. So the 1 and 3 we doesn't have any issues. In the case of second unit, we have to fix our value as 350 megawatt. Yeah. அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா தான் உனக்கு வந்து அந்த டோட்டல் டிமாண்ட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். செகண்ட் கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து உனக்கு எல்லாமே மூணுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு, செகண்டில் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை. அதனால வி ஆர் ஃபிக்ஸிங் அவர் ஜென்ரேஷன் ஆஸ் 350 பண்ணிட்டு சால்வ் பண்ணியிருக்கோம்ப்பா. சரியா? தேர்ட் ப்ராப்ளம்மா, the fuel cost functions for 3 thermal plants $per hour. ப்ரீவியஸாக நமக்கு ருப்பீஸில் கொடுத்துருந்தாங்க, இந்த கேஸ் வந்து $per hour கொடுத்துருக்காங்க, ஆர் given by. So we have F equations, F1, F2, F3. உங்களுக்கு PG1, PG2, PG3 வந்து மெகாவாட்ஸில் இருக்கு. And then the operating limits, போன கேஸில் கொடுத்தா போல இதுலேயும் ஆப்ரேட்டிங் லிமிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேட்டிங் யூனிட் வந்து 100லேருந்து 450, செகண்ட் ஜென்ரேட்டிங் யூனிட் வந்து 100 to 350, and third generation is 100 to 225. First to find out your lambda. அதே ப்ராசஸ் தான்ப்பா, 3 லிமிட் இருக்கு இல்லையா. ஸோ pi equal to 1 to n. ஸோ n வந்து 3. So 3 variations, b1 plus 2a1, b2 plus 2a2 plus b3 plus 2a3. அதே போல் டினாமினேட்டர் வந்து 1/2a1 plus 1/2a2 plus 1/2a3. சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா 8.97 கிடைக்குது. சரியா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடுறோம் எல்லா உங்களுடைய F1, F2, F3 ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் லாம்டாஸ் கிடைக்கும். lambda 1, lambda 2, lambda 3. சரியா? இந்த லாம்டா வேல்யூ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் PG1ல கிடைக்குது,
இதில் இருந்து PG1 ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதிக்கிறேன். PG1 equal to lambda minus 5.3 divided by 2 into 0.004. PG2 is lambda minus 5.5 divided by 2 into 0.006. PG3 is lambda minus 5.8 divided by 2 into 0.009. The first one is 459, second one is 289, and third one is 176. Now we have to check our operating limits. The first one is 100 to 450. So இது வந்து வயலேட் ஆகுது கரெக்டா. முதல்ல ஜென்ரேட்டிங் யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வேரிஸ், அதாவது பியாண்ட் த லிமிட்டுக்கு போயிடுது. 400 தான் கொடுத்துருக்காங்க, 450 தான் கொடுத்துருக்காங்க, 459 போயிடுச்சு கரெக்டா. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 289, அது வித்தின் த ரேஞ்ச் 100 to 350. ஸோ 289 வித்தின் த ரேஞ்ச் தான், ப்ராப்ளம். PG3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 to 225. ஸோ அதுவும் வித்தின் த ரேஞ்ச் ஒன்லி 176.3. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து சொல்யூஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அப்படின்னா I equal to 1 to n, PJ is 925 megawatt. So unit 1 is not satisfied, it is not laying within the limit. So we have to maximize our generating. Just PG1 is greater than PG1 max அப்படின்னா it should be 450 megawatt குள்ள இருக்கணும். So my lambda 1 should be 0.004 PG1 plus 5.3. So the 8.9 is less than lambda. So I have to fix my new demand, that is PD new equal to PD minus PG1. So 925 minus 450 is 475. So this is my new demand. அடுத்தது PG2 and PG3 சேர்த்தீங்கன்னா 475 வரும். So it shows that lambda 2 equal to lambda 3. Just solving PG2 PG3 வந்து எனக்கு 475 கிடைக்குது. Equation 2 வந்து நான் வந்து 0.018 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா I'm having 0.018 PG2 plus 0.018 PG3 equal to 8.13. Now add equation 1 and 2. If you are adding 0.03 PG2 equal to 8.85. So from this we can easily find out what is PG2. 295 megawatt. So my new generating power for PG3 is 475 minus 295, 180. So the optimal dispatch, if the system is operating in a good condition, means PG1 should be 450, PG2 should be 295, PG3 should be 180. So you substitute all the PG1, PG2, PG3 value in your F equation. If you are substituting, you may have the different ranges of F1. So F1 is 0.04 into 450 square, or 3.3 into 450 plus 500. So the value should be 3695. And F2 should be 0.006 into 295 square plus 5.5 into 295 plus 400. So 2544.65. And the F3 is 0.009 into 180 square plus 5.8 into 180 plus 200. So 1535.6. So now you add all the fuel cost. So F1 plus F2 plus F3. So $777.525 per hour. That's the total cost estimated for the given power system. Yeah. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம். ஸோ சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் தான் இப்போ ஒரு ப்ராப்ளத்தையும் காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. மைனர் சேஞ்சஸ் ஒன்லி. ஒரு நீங்கள் வந்து நல்லா புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மற்றது எல்லாமே என்னுடைய கண்டிப்பாக தான் வரும். Doubt. 3 problems. Doubt இருந்தா கேள்றேன். இல்லைன்னா நம்ம அடுத்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். your attendance monitored every day. Every day we found so many absentees. Case of final year. பாதி நீ ஆப்சென்ட் ஆனால் அட்டன்ஸ் வராது. அப்புறம் எக்ஸாம் எழுத முடியாது. ஆன்லைனில் வைக்கிறானோ ஆஃப்லைனில் வைக்கிறானோ அதெல்லாம் தெரியாது. அட்டண்டன்ஸ் இல்லைன்னா அப்புறம் உனக்கு ஹால் டிக்கெட் வரது சிரமமாயிடும். அடுத்த செமஸ்டர் தான் போய் அப்பியர் ஆகிற மாதிரி ஆகிடும். ஐயா அதனால் அதை மனசில் வச்சுட்டு ஒழுங்காக கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுற வழியை பாருங்கள். மூணு ப்ராப்ளம் தான் டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம்ப்பா.
ஆல்ரெடி நான் பிபிடி இதை அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். மொபைல்லையோ இல்லை நீங்கள் லேப்டாப்லேயோ இல்லை சிஸ்டத்துலையோ அது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. செஷன் ஆரம்பிச்சு 1 hour ஆகும். நான் கிளாஸ் போனது வந்து 35 நிமிஷம் பண்ணும் போதும் வர்றதுக்கும் போகிறதுக்கும் லேட்டாக டைம் இருக்குன்னா அது சரிம்மா ரைட்ஸா சரிடா மீதி அடுத்த கிளாஸ் பார்க்கலாம்.